Ist das jetzt schon das Finale? Oh, das sehen wir jetzt. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Bernhard. Bernhard. Wir haben immer noch Mochi. Ah. Aber diesmal Kokos. Ui. Nicht gut? Die sind sehr kalt. Aber je wärmer die werden, desto klebriger werden sie. Wir gehen jetzt durch diesen mysteriösen Ausgang. Haha. Haha. Silence in court. Security Services, Department of Justice, Inc. Judge Chutney presiding. Court is now in session. Uiuiui. Silence! I recognize that villain. An habitual criminal if ever I saw one. That's Mr. Greaves, my lord. The counsel for the prosecution. Silence when you speak to me. Now, who is the first contestant? Defendant, my lord. The case of Union Security Services versus Howard Hobbins. Howard Hobbins? Howard Hobbins, come on up. Ah. Nice to see you, Howard. Der von der Not nervous, are you? Fabrik. Not really. The defendant is accused of gross contempt and assault of a What? security officer. Intolerable. What have you got to say for yourself, eh? I've been framed, Your Honour. May I elucidate, my lord? Go on then, but hurry up about it. Officer Blunt was investigating a complaint made against Hobbins. After questioning the defendant, he was the victim of an assault. Ah, monstrous, off with his head. Just a flipping minute. What? Who's defending me? Defence? Is he entitled to it? I'm afraid so, my lord. On my soul, whatever next? Who'd be silly enough to defend this wretch? Macht das, mein Kumpel, der Inspektor. Very well. Na dann. Let's get on with round one. Fingers on the buzzers, everyone. I wish to call Officer Blunt. Call Officer Blunt. Okay. Please tell the court what happened. Oh, I was assaulted. And is the culprit present in the court? That's him in the overalls. What? I rest my case, my lord. Good. Where's my black cap? We haven't heard the... Mein Gott. Is it really necessary? Och. Oh, go on. Just don't take all day. Ja, also dann, Now then, Officer Blunt. ja, What was eins the dann mal nicht. nature of your injuries? I got very wet. You didn't suffer any physical harm. I could have Ach. got a nasty cold. Bitte. Tell the court how you got wet. While patrolling on Bellevue, I was saturated by a sudden shower. Did you ascertain its source? Oh, yeah. I heard laughter from the walkway above. So, you saw the accused pour the liquid? I couldn't see anything. Ach, My eyes were full of water, na. but I'd recognize his laugh anywhere. Just how well do you know Hobbins? I've never met him before. And yet you say you recognize his laughter. I don't know.
Who lodged the complaint against Hobbins? Objection, my lord. Defense is contriving to lead the What? witness. It was a simple question. I wish to establish the seriousness of the complaint made against my client. I shall permit the witness to answer. However, I'm awarding Mr. Greaves 5 points for a What? So who did lodge the complaint? It was Daniel Piermont. Ach, Wer ist das denn? ja, die Frau mit dem Hund. Ah, What was Mrs. Piermont's grievance? Cruelty to her pet dog. I interviewed Hobbins on Jai. but he still hasn't confessed. Four interrogations suggest harassment. Objection, my lord. Officer Blunt is not the subject of this trial. Aber, Quite correct. Objection sustained. es geht ja um den Hund in den Wasser. ja, To the prosecution. Aber der einer wohnt 3 Etagen höher. Der hat ja gar nichts mit zu tun. nein. No further questions, Your Honor. I wish to call Mrs. Piermont. Oh, Mrs. Piermont. Hello. Ah, Ach, da ist sie. Deswegen war sie nicht zu Hause. Hello, Robin. Hello, everyone. Ei. Silence in court. What was your complaint against Hobbins? He was abused, my little poochie boos. Disgraceful. I haven't had a dog abuse case since the infamous Spaniel Mangle scandal. What? Did you witness the alleged attack? Not exactly. Then how did you know about it? Did the dog tell you? Officer Blunt reported the incident. Wie würden Sie Ihren Hund beschreiben? How would you describe your pet dog? Objection, Your Honor. This is a trial, not a dog show. Objection overruled, Mr. Greaves. I want to get to the bottom of this doggy Super. business. He's an absolute darling. Everyone adores him. Had you met Hobbins before this incident? I don't recall ever seeing him. But one takes little notice of mere maintenance men. No further questions, Your Honor. I'd like to question the defendant. Did you assault Officer Blunt? Objection, my lord. Why, man, what's wrong? Repetition, my lord. Objection overruled. Are you guilty of assault, Howard? Not me. I was fixing one of the cooling pipes, and it burst. So Blunt's soaking was an accident? Not exactly. Why did the pipe burst? Some joker had cut a power cable. ah. Overloaded the steam release of the power. Oh. That's Oops. what damaged the cooling pipe. Oh. Hoppla. Did you laugh at Blunt's predicament? Laugh? I'd nearly wet me pants. No further questions, Your Honor. Mr. Greaves, you may start the bonus round. Ne. The facts speak for themselves, my lord. Hobbins is a cruel and callous man with no respect for law and order. I recommend the maximum possible Oh, wei. sentence. Any comments from the defense? I don't believe this is happening. This is total madness. You've all been warped in some way. And I think Link is the cause. Silence! I've heard quite enough of this nonsense. So it's time for me to make my judgment. Howard Hobbins
You've won tonight's star prize. What? Sonderpreis? Was? Life in Mein Neverland. Gott. However, in view of your service to the city, I'm going to reduce your sentence. 2 hours community service. Ja gut, ich meine, das ist noch human tatsächlich. Dismissed. Okay. Wozu haben wir denn da? Ein Blödsinn. Ja, jetzt ist die Tür zu. Die Gerichtsverhandlung war jetzt abgeschlossen. Was soll das denn bitte für ein Kapitel gewesen sein? Ernsthaft. Ah, die Band ist weg. Guck mal. Ha. Ja, also ich möchte jetzt aber Musik. Hey, music lover. If Ja, die you're spricht. looking for the best in sound, Ah. I got 'em. The music of the spheres right here on Earth. So come on, get your fingers on my button. Let's make beautiful music together. How offensive. Why they Na put gut. voices in these machines is beyond me. I'm all warmed up for you, baby. Shut up and let me check the selections. Ui. Oh, Lord. It's mostly country and western. Nobody's perfect. There are 3 tunes by the resident band. So, what's your choice, big boy? Du suchtest ohne zu finden. You search but find nothing. Biu, biu. Vielleicht. Und dann Pressing Tanzrap. the buttons doesn't achieve anything. So. The select button isn't lit. So. Ah, du willst was spielen, was er nicht mag, ne? Vielleicht. Ich will, dass der weggeht, jedenfalls. Aber das mag er schon. Oh, Ah, Is there a subway around here? What? what? I'm looking for the subway. What are you, a train spotter? Hear that, Gallagher? This guy's a train spotter. There's no law against that. Ne. Only because there aren't any trains. Look, guys, I'm not a train spotter. Who asked you? oh nein, Ah. nicht dieses Stück, ich hasse es. Ja, Und dann ja. steht er auf und dann nehmen wir schwupp das Glas. Babs. Nee, Babs, geh mal bitte zur Seite. Ist ja furchtbar hier. Oh Mann. So, jetzt haben wir das Glas mit seinem Fingerabdruck. Das brauchen wir. Aber wer kann uns diesen Fingerabdruck bloß auf den Finger machen? Hast du eine Idee? Ich schon. Versicherungsmann. Der Arzt. Ja. Wir brauchen eine Veränderung unseres Körpers, unseres Fingerabdrucks. Genau, dann müssen Weil uns wir wollen ja erholen. diese Tür aufkriegen. Wir sind einfach viel zu neugierig, was dahinter ist. Bestimmt die U-Bahn oder so. Ja, jetzt wo er gefragt hat. Ja, was? Die U-Bahn? Nein! Noch nie gehört. Die. Excuse me. Der nimmt noch einen tiefen Zug vom Lachgas. Thanks again Also- for the port, Doc. It's a pleasure to do business with you. Ich wollte aber gerne Sie auf das hier ansprechen. Excuse me. Can you match my fingerprints to those on this glass? Oh, yes. My machine will do that automatically. Ja, Ja. ich meine. Not against the law, is it? Whatever gave you that idea? Don't security use them to check people's identities?
If they do, it's the first time I've heard of it. The usual procedure for identification of suspects is a retina scan at the post-mortem. Ah. Now, about these prints you requested. Open the panel on my machine and insert the glass. Then place your hands in the otodermatome. Aha. Will this hurt, Doc? Oh yes. Quite considerably. Oh nein. Boah. Na gut, wir tun es trotzdem. Was sollen wir machen? Ja. Da können wir ja nur hoffen, dass keine anderen Fingerabdrücke drauf sind, ne? Sonst Ja. ist irgendwie... Aua! Oh Gott, das sieht eben schmerzhaft aus. Ja gut. Jetzt geht's uns gut. Ja, super. Easy. Ja, also nochmal zur Bar. Aber dann kannst du die Tür aufmachen. Richtig, das wollen wir. Auf, nach unten. Ach, ich nehme mal die falsche Maustaste hier. Eigentlich sollte ich das Spiel mittlerweile kennen, ne? So nach so ein paar Folgen. Aber gut. Den Fehler machst du nur mit der Karte, finde ich. Ja, okay. Sonst merkt man gar nicht, dass es 2 Tasten sind. Ja, manchmal ist es so für Gucken. Meistens ist links für Gucken und rechts für irgendwas interagieren. Und, ja. Okay. Hinein. Ob da wirklich der Weinkeller ist. Oder uns gleich die Stimmt. U-Bahn vor die Füße fährt. Was? There's no sign of a lock or a card slot. Ach, Metallplatte. Na gut. Ah, doch, Weinkeller. Tatsächlich. Umzugskarton, der ist aber groß. Das ist eher so eine Kiste, würde ich That's sagen. too big and heavy to carry. It's a big box made of wood. Schachtel. It's made of thin chipboard. Ich dachte, Schachteln sind eher so aus, weiß ich nicht, I Pappe. can't reach it from here. If it's for ventilation, it must lead somewhere. The box isn't strong enough to support Die me. hast du jetzt kaputt gemacht. Ah, ja. It's a solid wooden storage rack for wine bottles. I'd never shift that in 1,000 years. Schade. Was haben wir denn so? Irgendwas zum Kaputtmachen, ganz kaputt machen und Leiter bauen, oder? Nee. Was gibt's denn hier noch? Ja, da kommen wir noch nicht dran. Kann man das schieben? That's too big and Nee. Kannst du den aufmachen dann? Das hier? Nee, den hast du... the box isn't strong. Ja, das habe ich versucht. Nee, aber mit, That's der, too mit, Ach big so, and mit heavy dem- to mit dem carry. Werkzeug halt. Ah, ja. Okay. Natürlich. Ah, okay, das packst du drauf. Na dann. Ist da was drin? Irgendwas Spannendes? That's too big and it's disappointingly empty. Oh. Das ist aber schade. I can't reach. Okay. The grill is too firmly attached to pull from the wall. Aber ja, ich meine, Hebeln geht immer, ne? Ja. The grill is Wieso? Jetzt vielleicht? the grill. I punctured a hole Ah. in the grill. Und dann? Nee, macht er nicht. Nicht.
Mit dem Kabel vielleicht? Ja, dann vielleicht doch das Kabel, ja. Nee. Hä? Ist hier irgendwie ein extra Loch gekennzeichnet? Nee. Komisch. Glühbirne. Was ist der ganze Text, was er sagt, wenn du da klickst? The grill is too... I've punctured a hole in the grill. Und das andere, sorry? The grill is too firmly attached to pull from the wall. Also er hat da jetzt ein Loch reingemacht. Ja. Ist ja schön, aber... Müssen wir vielleicht diese Tür draußen erst aufkriegen? Vielleicht ist da Tür? noch was. Du hast eine Tür draußen noch nicht aufgemacht. There's a thumb-sized indentation. Vor dem Wasser. Ach, da, ja. Aber ich dachte, wir hatten kein Werkzeug dafür. Ja, stimmt, du hast ja nichts Neues Design. Eigentlich nicht, nee. Das Schloss habe ich gesehen. Jetzt geht er dahin und... Hä? Und sag, hä? It would be quicker to break the door down. Ja, dann mach das doch mal. The door is too won't open. That's probably... I need a key to open Ach, was? Liebe Leute zu Hause, wie können wir bloß diese Tür Ja. oder aber auch die andere Tür aufmachen? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge.